Selamat datang di tutorial database Oracle. Basis data lanjut. Perkenalkan, saya Imam Malafin Sani, NRP 32 dari kelas 2D3 ITB. Dengan dosen Rengga Asmara, Eskom.oca. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga diberi kelancaran pada praktikum kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Praktikum basis data lanjut, bab 4. Working with composite data types. Objectives. After completing this lesson, you should be able to do the following. Create user-defined PL/SQL records. Create a record with the %row type attribute. Create an index by table. Create an index by table of records and describes the difference between records tables and tables of records. Composite data types. There are two types. Number 1 is PL/SQL records. Number 2 is PL/SQL collection, index by table, nested table, and vary. Contain internal components and reusable. PL/SQL record must contain one or more components of any scalar, record, or index by table data type, called fields, are similar in structure to records in a third-generation language, are not the same as rows in a database table, treat a collection of fields as a logical unit, are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Creating a PL/SQL record. The syntax is type name is record, field declaration again, and identifier type name. Where field declaration is field name, field underscore type, variable %type, table, column type, table, %row type. Declare variables to store the name, job, and salary of a new employee. The example is type emp underscore record underscore type is record last name varchar 25, job ID varchar 2, salary number emp record, and emp record underscore type. And then PL/SQL record structure. This is the example of PL/SQL record structure. Field 1 data type, field 2 data type, field 3 data type. For example is employee ID with the data type number, and the length is 6, and field 2 is last name, and data type is varchar 2, and the length is 25, and then field 3, okay, and then field 2 with the last name, and the data type is varchar 2 with the length is 25, and then the field 3 is job ID, and the data type is varchar 2 and the length is 10. So the employee ID, we can look in here. The employee ID is 100, and the last name is King, and the job ID is address. Okay, and the %row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix %row type with a database table. Fields in the record take their names and data types from the columns of the table or view. And the example is declare a variable to store the information about a department from the departments table. So the example is dep underscore record and the department's %row type. And declare a variable to store the information about an employee from the employees table. So the example is emp record employees %row type. The advantage of using %row type.
The number and data types of the underlying database column need to be known. The number and data types of the underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when retrieving a row with the select statement. Index by tables are composed of two components: primary key of data type, binary, integer, column of scalar or record data type, can increase in size dynamically because they are unconstrained. And creating an index by table, the syntax is type name is table of, column type, variable percent type, table column, table row type, and index by binary integer, and the identifier is type underscore name. Declare an index by table to store names. The example is type ename, table type is table of employees, the last name percent type, and the index by binary integer, ename table type. So this is the structure of index by table. Unique identifier, this is the unique identifier, binary integer, and this is the column. So creating an index by table, declare type ename table, type is table of employees, the last name percent type, index by binary integer, type higher date underscore table underscore type is table of date, index by binary integer, ename table type, higher date table type, begin ename table Cameroon, higher date table, sysdate plus 7. If ename table dot exists 1, then insert into n. Using index by table method, the following methods make index by tables easier to use: exist, count, first and last, prior, next, and trim, and the last is delete. Index by table of records. Define a table variable with a permitted PL/SQL data type. Declare a PL/SQL variable to hold department information. So this is the example. Declare type department underscore table underscore type is table of department percent row type. Index by binary integer. Department underscore table type. Each element of department underscore table is a record. Example of index by table of record. This is the example. So we can set the server output on and we declare type m, and the table type is table of employees, percent row type, index by binary integer, my m table type v underscore count, number 3 is 104, and we begin for e in 100 until v underscore count. We must loop this. So select star into my emp underscore table from employees, where employee underscore id is a, and then we end the loop. For e in my emp table, first my emp table dot last, we loop it, and when we loop it, we print on the screen dbms output line my emp table dot last name, and then we end the loop. So we are going to the summary. In this lesson, you should have learned to define and reference PL/SQL variables of composite data types. Number 1 is PL/SQL records, and number 2 is index by tables, and number 3 is index by table of records. Define a PL/SQL record by using the percent row type attribute. Oke, kita kembali ke latihan. Sekarang yang pertama, tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel countries. Keterangannya, gunakan perintah define untuk menampung country ID dan lewatkan ke blok PL/SQL melalui variabel substitusi.
Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi, dan gunakan di BMS output line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Oke. Sekarang kita mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Untuk nomor 1, untuk soal nomor 1, kita tulis blok PLSQL. Kita menggunakan perintah define untuk menampung country ID-nya. Kemudian di sini kita memasukkan value for P country ID CA, and my country country underscore name. Jadi CA di sini maksudnya adalah Kanada, dan region ID-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk DE kita lakukan sebentar. Oke, kita kembali lagi. Setelah melakukan ini, kita tinggal paste saja. Oke, kemudian kita masukkan value untuk country ID-nya. Kita masukkan value DE. Oke, jadi DE ini country name-nya Jerman dan region ID-nya sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita paste lagi dan kita masukkan UK. UK di sini country name-nya adalah United Kingdom dan region ID-nya sama dengan 1. Kemudian yang terakhir kita masukkan US. Nah, US di sini sendiri adalah country name-nya United States of America dengan region ID sama dengan 2. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by tabel. Keterangannya, deklarasikan variabel myDepTabel bertipe index by tabel yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDepTabel. Gunakan di BMS output line untuk mencetak hasilnya. Ya. Jadi di sini sebentar. Berdasarkan tabel ini, kita inisialisasikan jika 1, maka depno-nya atau dep ID-nya itu sama dengan 10. Kemudian jika 2, 20, 3, 50, 4, 60, 5, 80, 6, 90, dan 7, 110. 110 maksud saya. Maka nanti akan tercetak di CMD, di command prompt ini seperti ini. Jadi ini menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by tabel. Jadi di sini ada administration, marketing, shipping, IT, sales, eksekutif, dan accounting. Kemudian yang terakhir,
Modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Dengan keterangan, gunakan variabel myDepTabel yang bertipe index by tabel untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Oke. Sini sudah. Baik, di sini kita akan melakukan pengecekan. Select count bintang from employees. Nah, maka di sini hasilnya adalah 107. Ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai. Sekian, terima kasih.